అదే యాక్టివ్ డూప్లికేట్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి కోర్ ఇంకోసారి ట్రాక్ మాత్రం ఒకసారి అర్థమయ్యేటట్లేదు సార్, ఇంకోసారి అటెండ్ అయితే తప్ప కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ వచ్చేస్తుంది. చెప్పినప్పుడు క్లాస్ మీరు వీడియోస్ చూడాలి మల్టిపుల్ టైమ్స్. ర్యాక్ వన్ అటెంప్ట్ లో అర్థం కాదు. ఓకే, చూసినప్పుడు బాగానే ఉంటుంది సార్. ఆ టైంలో ప్రాక్టీస్ చేసినా కొంతమటుకు ఐడియా ఉంటున్నాయి కొన్ని కమాండ్స్ వరకు. ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంతే దాని సొల్యూషన్. అంతే తప్ప మీరు మల్టిపుల్ నెక్స్ట్ బ్యాచ్ మళ్ళీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది గ్యారంటీ లేదు. అదేలే సార్, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ స్టార్ట్ అయితే అప్పుడు కూడా యాడ్ అవుతాను సార్. ఎందుకంటే డౌట్స్ వస్తున్నాయి, ఆ డౌట్స్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను, ఆ టైంలో కుదరట్లా. మ్యాక్సిమం వీలైనంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను వీడియోస్ అవన్నీ. ఏమైనా డౌట్స్ కనుకుంటే మీరు టచ్ లో ఉంటాను కాబట్టి కొంచెం చూస్తాను. సార్ దీంట్లో డేటా గార్డ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుందా దేంట్లో? ట్రాక్ లో అంటే వెరీ రేర్, వెరీ ఫ్యూ కస్టమర్స్ యూజ్ చేస్తారు. డేటా గార్డ్ ఉన్న సింగిల్ నోడ్ మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ప్రైమరీ నోడ్ స్టాండ్ బై నోడ్ అలా వర్క్ అవుదా? ప్రైమరీ ఉంటుంది, ప్రైమరీ ర్యాక్ ఉంటుంది. స్టాండ్ బై లో ఎంఆర్పి మాత్రం సింగిల్ నోడ్ మీద రన్ అవుతుంది. అర్థమైందా మీకు? ఓకే ఓకే. ప్రైమరీ ర్యాక్ ఉంటుంది, స్టాండ్ బై లో కూడా ర్యాక్ ఉంటుంది. ఓకే, కానీ స్టాండ్ బై డేటాబేస్ 2 నోడ్ ఉంటుంది కదా, 2 నోడ్ లో మనకి ఓన్లీ ఎంఆర్పి సింగిల్ ఇన్స్టెన్స్ మీదే రన్ అవుతుంది. ఓకే, మరి రిమైనింగ్ ఇన్స్టాన్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ ఏమైనా వస్తాయా సార్? ఏముండవు, ఎంఆర్పి ఒకటి ఉంటే చాలు కదా, మల్టిపుల్ ఉండక్కర్లేదు. వాడు అలా బిల్డ్ చేసుకున్నాడు అంతే. ఓకే, అవసరం లేదని మల్టిపుల్ ఎంఆర్పిస్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అవసరం లేదు. ఉంటేనే ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఉంటేనే ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది. ఓకే, ర్యాక్ లో వెరీ రేర్. నేనైతే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఎక్కడ చూడలే ర్యాక్ విత్ ర్యాక్ డేటా గార్డ్. ఓకే, ఈ బ్యాకప్స్ అవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సార్ ఒకసారి. 19C కొంచెం డాక్యుమెంటేషన్ ఉందా సార్? ఇంకొకటి సార్, ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ ద్వారా 19C ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఒకసారి చెప్పగలరా? 19C 10G 11G అనేది ఏముండదు. ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ లో మనం ఏమిస్తాము, పోస్ట్ నేమ్, ఐపీ అడ్రస్, పోర్ట్ నెంబర్, అంతే కదా. పోర్ట్ నెంబర్, ఎస్ఐడి అంతే. సర్వీస్ నేమ్, పోర్ట్ నెంబరు, పోస్ట్ నేమ్. అవుతుంది. మీరు ఎక్కడో సమ్ మిస్టేక్ చేస్తారు. మనకి చూపించాను కదా నేను ఆల్రెడీ ర్యాక్ లో వీడియోస్ లో మీకు చూపించాను ఆల్రెడీ. ర్యాక్ లో విఐపి, ప్రైవేట్ ఐపి అలా ఉన్నాయి కాబట్టి దానికి రిలేటెడ్ గా కొన్ని మనం సెట్టింగ్స్ చేసుకుని చేసాము, అది ఓకే. బట్ ఇక్కడ ర్యాక్ కాదు, ఓన్లీ 19C స్టాండ్ అలోన్ డేటాబేస్ ఒక సర్వర్ లో ఉందనుకోండి. ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తారు అక్కడ కూడా. ఐపీ అడ్రస్ ఇస్తాము, బట్ ఎస్ఐడి వచ్చేప్పటికి కంటైనర్ ఇవ్వాలా లేకపోతే ఏంటి అనేది అర్థం కావట్లేదు. అక్కడ పీడిబి ఉంటుంది, సిడిబి ఉంటుంది. ప్లగబుల్ డేటాబేస్ ఇవ్వాలి, ప్లగబుల్ డేటాబేస్. సర్వీస్ నేమ్ ఇవ్వాలి, ఎస్ఐడి కాదు. సర్వీస్ నేమ్ ఇవ్వాలా? సర్వీస్ నేమ్. listener.ora ఫైల్లో, tns.ora ఫైల్ ఉంటాయి కదా, సర్వీస్ నేమ్ అది ఇస్తే సరిపోతుందంటారా? బై డిఫాల్ట్ అది పిక్ చేసుకుంటుంది. మీకు ఏదైతే ప్లగబుల్ డేటాబేస్ నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదే సర్వీస్ నేమ్ అవుతుంది, అదే ఇవ్వాలి. ఓకే సార్, చెక్ చేస్తాను సార్ ఇవాళ. Okay, now I am showing so how to enable FRA in RAC. Okay,
I'm just giving some value for DB recovery file test size. Okay, why we are enabling FRA here? If you want to take the backup in RAC, okay, we have to keep the backup pieces in the common disk or disk group. Okay, we have only one disk group available common. Okay, or we should have NFS mount available between both the nodes. Then only we can enable backups in RAC. Okay, so if you want to take the backups in RAC, the disk or disk group, okay, the mount point or disk group should be shareable across all the nodes. Okay, then only we can take. Okay, alter system set log archive test is equals to use underscore db underscore recovery underscore file underscore test. It's showing, I think something is enabled. I have to check. Now we have to stop the database by using srvctl stop database -d bs prod. Okay, in interviews, people will ask you like how to stop the database in RAC. What is the answer? Can you tell? By using SRVCTL stop. Stop database. How to start the database in RAC? By using SRVCTL start. Service. How to start the listener in RAC? LSNR. That is core. Okay. In RAC also we use srvctl to stop the listener and start the listener. Okay, scan IPs also, scan listeners also, we use srvctl. Why the people are specifically asking? If it is LSNR CTL, why the people will ask? Right? Why the people will say explicitly in RAC? Right? If there is some difference, then only the people will ask you, right? Yes. Okay, if it is LSNR CTL, if it is same like core, if you tell the same answer, what is the use? There should be some difference. Okay, that you can like think maybe it is SRVCTL. Okay. Okay. How can we use the SRVCTL with scan IPs? SRVCTL stop scan listener. SRVCTL start scan listener. Those comments I showed. మీకు SRVCTL comments అన్ని నేను ఒక క్లాస్ లో I mentioned. Okay, అది మీరు చూడండి. Okay. సరే సార్. అందుకే మీరు రిపీటెడ్ గా అట్లీస్ట్ ఒక వన్ టైం అయినా చూడాలి. ఓకే, చేసినప్పుడు ఓకే సార్, బట్ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది. in RAC nothing is there. Okay, core we have lot of theory. RAC we don't have any theory. Okay, whatever the activities we did in core, the same things we are doing in RAC. Okay. Okay, we just need to compare what we did in core
what we are doing in rack. What is the difference between core and rack? If you understand the difference, okay, you can learn rack. Okay. Learn rack with comparison. I am just enabling RK log mode. So let's try to take the back. Okay.
Okay, so we take the backup in this manner. Okay, I'm connecting to Arman. Okay, I'm allocating manual channels in RAC. Okay, here we can enable parallelism. Okay, allocate channel C1 type disk connect we given password, right? I think it's by welcome @ rac1 colon 1521 / bsprod /stba. So channel C2. Here we can give RAC2. Channel C3 again, RAC1. Channel C4 again, RAC2. Then run backup database and control file plus archive log. Okay, this is the usual process. Okay, so whether it will be successful or failed, we use this method also. Okay, people are not using this, but you can clearly see C1 is connected to BS prod 1, C2 is connected to BS prod 2, C3 is connected to BS prod 1, C4 is connected to BS prod 2. But the backup is storing under this location because we enabled FRA. If you enable FRA, your backup will be stored in the disk group. Okay, this is the way we can take the backup in RAC. Okay, with load balancing. Okay, here indirectly we are doing load balancing. So there are some disadvantages in this load balancing. If in case, if any one of the instances failed, okay, the Arman backup won't be failover. Okay, Arman backup won't be failover. Okay, so it will not be like select statement how it was failover in RAC, right? So it will not be like that. Okay, if in case one instance fails, your backup will be failed. Suppose 10 hours backup is going to be run. Okay, after 9th hour, let's take an example. After 9th hour, one of the instances failed. One of the Arman channel is connected to that instance. Your entire backup will be failed. Okay, that is the disadvantage. That's why most of the people are not using load balancing while taking the Arman backup. But in interviews, maybe people will ask you. That's why I'm showing here. Our side, we don't have a sufficient space. That's why it is showing an error. Okay. So we have very less space in the disk group. It is showing an error, but the actual script you can clearly understand. This is the way we can take the backup. Okay. That is what you have to understand. I'm just connecting to the ASM. I'm going to clean up the space. So it will create the directory backup set. Here I am giving RMF narf star. LSDZ is the command to check the free space in the disk. Total size is this 10 GB. Free size is 5808.
Okay. Next thing is, so we are going to see the practical session of node eviction, practical session troubleshooting the cluster by using cluster logs. Okay, let me open another putty session for RAC 2. Here we have to connect a user own app Oracle underscore base. So, okay, here all the log files are located. Go to diag crs trace. Okay, this is the location. Okay, our cluster log files are located in this location. Oracle base. Under Oracle base, we have a directory is called diag. Under diag, we have a directory is called crs. Under crs, rack 2. Under rack 2 crs. Under crs, we have a trace directory. Okay, here you can see a log file is called alert.log. Okay, you just need to put it tile. Okay, I am just changing the color of this only. This is the log file. So I am going to kill or I am going to stop the private interconnect. Okay, so what is a private interconnect? Private interconnect is related to private IPs. This is what. Okay, I am going to stop this private IP as a root user. So what happens if you stop the private IP as a root user? We'll see that. Okay, to stop, okay, if config, you can clearly see ENS33 is related to public IP address. ENS34 is related to private IP address. I am going to stop ENS34. If we stop ENS34, our private IP will be failed. Okay, the communication between both the nodes will be failed. Okay, now what will happens? We'll see in the log file. You can clearly see the no interfaces are configured in this ENS34. Okay, error message is not properly showing here. Okay, we need to go to the first node and check the log file. Okay, what is happening here? We'll see. We need to go in the first node and check what is happening. First node has a log file located under RAC1 directory. Here we have to check. Okay, in the first node, it is clearly showing network communication with node. Network communication with node RAC2 has been missing for 50% of the time interval. If this persists, removal of this node from the cluster will occur in 14.520 seconds. Okay, it is clearly giving the warning. Okay, after giving the warning, it is node RAC2 is being evicted in the cluster. Incarnation of this. Okay, Oracle Grid Infrastructure CRSD observed communication issues between RAC1 and RAC2. Interface list of local node RAC1 is interface list of remote node RAC2 is this. CSSD configuration incomplete. Active nodes are only RAC1. Node down event reported for RAC2. Okay, until you fix the network communication in RAC2, okay, it won't come up. Okay, it should show ENS34. It's mandatory. Okay, it was showing ENS34 clearly 192. This one. Okay, if you bring up ENS34, if up ENS34 as a root user, if you clearly see, it will show the IP address.
It should show, but it is not showing. Let me check. Okay, let me try to check again. Yeah, you can clearly see the ENS34 IP address. So if you go and check in the first node, okay, now it is saying again, okay, so node down, node down, node down, okay. So CRSD observed communication issues, okay. The RAC2 has been removed. Now it is again connecting to the RAC2. It is communicating, okay. If you go and check the cluster services will come up slowly. CRS-CTL, check CRS. Okay, cluster is came up. Okay, whenever the node is evicted, let me show again. If down ENS34. Okay, whenever the node is evicted, automatically this cluster services will go down. Okay, after some time, this cluster services will go down. You can clearly see earlier cluster ready services is online. Now cannot communicate with cluster ready services. Now the third service is showing offline. Okay, let me try to bring up ENS34. What will happen? Down and up. Okay, may stop and start. Sometimes it is not coming up. Yeah. Again check CRS, it will check CRS. After some time, cluster will come up automatically. Okay, earlier it was showing communication failure. Now it is showing cluster synchronization services is online. Okay. Now it is waiting for the second one. Okay, this is called node eviction. Okay, node eviction happened in two reasons. The first reason is node eviction happened with two reasons. Okay, the first reason is network heartbeat is missing. Okay, it's a RAC terminology. Okay, network heartbeat is missing is nothing but if private interconnect is failed. Okay, in that situation, one of the node will be evicted. Disk heartbeat is failed. Means one of the node is unable to access the voting disk. In these two reasons, node will be evicted. I cannot show the scenario with the disk heartbeat. Okay, so that's why I showed with the network heartbeat. Okay, whatever the troubleshooting I showed, it is based on the network heartbeat. I stopped the networking and I showed the node eviction.
You can clearly see network communication with node RAC 2 has been missing 75% of time interval. So like that it is showing. Okay. So this is called node eviction. Once you fix the networking issue, then automatically cluster services will come up. Who will take care of fixing the network issues? Can you guess? Who will take care? Network admin. Linux admin or storage admin. Okay. So they usually work on the Linux servers. Okay. Networking team, they actually don't work on the servers. Okay. Their concept is different. They don't have access to the putty. Okay. Linux team will take care of it. Okay. The networking team purpose is, okay, what are the IPs we can allow? Okay. What are the IPs we can restrict? The type of work will be taken care by networking team. But they cannot connect to the servers. Okay, they don't have access. Okay, this network stop and start will be taken care by Linux admins. So reconnect the meeting. Okay. Reconnect everyone. Okay.